Namaste. I'm Pratiksha Kashi, a Kuchipudi dancer from Bangalore, daughter disciple of Guru Srimati Vaijayanti Kashi. You know, for us, it's a great honor and pride that we are invited for the Konark Dance Festival 2025. And as part of the day 2 of this beautifully organized, rich festival, we chose to present a theme on the timeless Amrita Mathan, the churning of the Milky Ocean. You see, Kuchipudi is known for its Yakshagana tradition, the group dance tradition, and inspired by that, my Guru Vaijayanti Kashi has choreographed this piece, talking about how good thoughts and bad thoughts are all in our mind, and they constantly churn us, churn our emotions, and as long as we stick to the good and let go of the evil, everything will be in place. That's the central message we wanted to convey through Amrita Matana episode that was presented today. And we thank the Odisha government and everybody in the committee of Konark Festival for having us present Kuchipudi this year. Namaste. कोणार्क सबुबले आम समस्त को विश्व को अभिभूत कर स्थान रे जो भाव में कोणार्क महोत्सव उत्सव अनुष्ठित हो देश विदेश विभिन्न सुनामधन्य कलाकार मानकर कला प्रदर्शनी एठारे स्थानित होईछि निश्चित भाव में आशा व्यक्त करुछि जो पर्यटक माने एठाकु आसुछन्ति बहिरागत पर्यटक मानक ठारु आरंभ करी देशर पर्यटक मानक पर्यंत समस्त ए वातावरण को उपभोग करने सहित ओडिशार जो सांस्कृतिक वैभव अच्छे ओडिशार जो ऐतिह्य अच्छे ताहाकु मध्य अनुभव करुथिबे समस्ते ओडिशार पर्यटन जो भली भाव में राज्य सरकार किछि दिन मध्यरे ताहाकु प्रोत्साहित करिवार विभिन्न विधि व्यवस्था ग्रहण करुछन्ति मु दृढ़ भाव में आशावादी आगामी दिन मानकरे ओडिशार पर्यटन विश्वर एक श्रेष्ठत्व लाभ करिबो एथिरे कोनोसी संदेह।